After weeks of negotiations, we are now on our way to the cult compound, which is about 2.5 hours south of Seoul. This is the first time that any media has ever been allowed behind these gates. We got his media here too. This might be them, is it? A group of them. Yeah. Are they me filming us or are they them? Is that them? A guided tour through the sinister caves of a cult compound in rural South Korea where members are sexually assaulted wasn't quite what I'd envisaged for my first Spotlight assignment. But that's where the crew and I ended up as part of our months-long investigation into the depraved South Korean cult targeting Australian women. Providence was founded in 1978 by self-professed Messiah Jong Myung-sok, or JMS. JMS is now serving 23 years in prison for sexual offences. This cult compound tour was bizarre, at times frustrating, and to be frank, a bad attempt at trying to justify the unjustifiable. The start is maybe gate. here. Okay. 그래서 총 출입구가 4개가 있습니다. We have four 총 main 출입구가 entrances. 4개가 있는데 We have four main 일단 entrances. 안내소 제일 처음에 저곳은 이제 To start 안내하는 with the 장소이고요. main entrance over there, 나머지는 편하게 사람들이 이제 산책로로 해서 and 들어올 수 the 있는 rest 그 can be entered 길들이 from 다 any 있어요. other sites for people to walk. What are those signs, Rachel? 네, This 이렇게 is hope 그 stimulates your brain and it makes you happy. 지나가면서 간단히 어떤 그 정신적 글귀를 이렇게 이제 보면서 생각하라고 그렇게 저희 이제 잠언이라고 하는데 So 네. we call them proverbs, and as 잠언들을 we 이렇게 walk, 이제, so that people will 걸어놓고 be able to 보면서, read and think about them. 생각하면서 They're So we- proverbs. Yeah. 그래서 내가 이렇게 살아야 되겠구나 이렇게 좀 생각할 This 때 way that I 그런 need to live 글들이 이제 my life in this 중간중간에 way. 이제 So like 네, these kind of 걸어서 words are Okay. on the way. They've got hanging. dates on them and a signature. What's that? 날짜 있는 거는 뭔가요? 그날 썼다는 기록입니다. That is the record of him writing on that day. Of JMS. Yes. He wrote these. Yes. 네. Is it usually very busy? Yes, usually Busy. Yes. Usually busy. Yes. Quiet today. Yes. busy가 그거구나. 네, 사람 많냐고. 그러니까 설명하면 코로나 전에는 So before COVID, 매우 이제 사람들이 많이 이제 왔었고요. we had a lot of visitors every day. 네. 코로나 이후에 한국 코로나 이후에 But after the COVID, 굉장히 이제 폐쇄를 하면서 that it was closed for a while 접촉하면은 이제 Uh-huh. 나라에서도 많이 제한을 하다 보니까 because there were some limitations on the 그때부터 people. 이제 그 on the 방문하는 site. 수가 많이 이제 줄게 됐어요. So since then, that we had less people coming. Less people because of COVID. Yeah. But it is open to the public. 근데 Yes. 이제 So anyone can 열려 come. 있나요? 네, yes. Okay. Anyone come. Anyone can come. Yeah, they can come. Yeah. And what is this? 거대한 바위에서 이제 물이 흘러나온다는 Water 그런 flows from the big 마치 boulders. 웅장한 하나님을 So- 표현했다. It kind of symbolizes the majestic God. 네. Symbolizes Yeah. the majestic God. God. Symbolizes the majestic God's God. 네. 그래서 저희가 하나님 폭포라고 작품 이름으로 이렇게 So we named it God's waterfall. 이곳은 저희 모두 선생님과 함께 저희 모두 하나님께 이렇게 영광을 돌리고 싶다. 예술로 이렇게 뭔가 영광을 돌리고 싶다 하는 의미에서 As an example of like that we wanting to give glory to God together with our teacher. 네. 제자들이 저렇게 선생님께 말씀드리고 또 제자들이 편하게 이곳에다가 작품을 이렇게 놓게 되기도 So it 합니다. was actually the member suggestion of putting a panda over here as an artwork. Right, As part of okay. one. 네. So there's a misunderstanding that JMS created this place for himself, but in Yeah. fact members have contributions like the panda. 예. 그래서 Okay. 판다도 제자들이 저기 있으면은 너무 예쁠 것 같다고. So even the members thought, said that it would be really great to have a panda over Yeah. there. So they he- suggested. Said that was okay and
put a panda in. 네, 그래서 이렇게 저렇게 놓게 됐습니다. Yeah, that's how the panda became That's why the over there. panda's there. 네. 그렇게 여기 있는 작품들 중에서도 그런 것들이 많이 있습니다. So amongst all the artworks here, that there are things like that as well. Okay, so things that Yeah. JMS just didn't want the members asked for as well. 네. A collaboration. Yeah. 예, 맞습니다. 그러니까 선생님께서 옥에 있을 때 제자들이 그 선생님께서 그 While Pastor Tong was in jail, While he was in jail in 네, 2008, 2018. 선생님께서 이제 구상을 주셔서 he designed this. Oh, he designed this in prison. 제자들이 직접 이곳을 이제 만들게 됐습니다. And the members were able to help like building this place. Right, so while JMS was in prison after being convicted of rape, he designed it and then the members constructed it. So 그 안에 계실 때 이거를 디자인해가지고 회원들이 그 디자인을 받아서 만들었다는 말인가요? 네, 네, 맞습니다. That's right. Okay. Did the members do that willingly? 그 회원들은 그렇게 자발적으로 하고 싶어서 하는 건가요? 네, Yeah. 저희는 이거를 하나의 작품 활동으로 Yes, we consider No. this as the art piece that we work on. This is your artwork, 예, designed by 네, JMS. 네. Okay. 하나의 그래서 조경 아트로 저희는 생각을 하고 So like landscape artwork that. Landscape. Did you help? 네, 하셨나요? 저도 했습니다. Yes, I was You helped. part of it Yeah. too. Okay. 네, 같이 돌도 나르고 Together. Oh. that 네, I've Moving the 같이 하고, stone. 네, Oh. 네, Very 같이 good. 삽도 하고 Yeah, even shoveling work too. Very good. 그래서 Do you swim? 네, You swim in here? 스윙도 가능합니다. You can swim 저희가 in there 그래서 too. 여름에는 여기서 옛날에 코로나 전에는 So in summer before the COVID time, 행사도 많이 했습니다. we also had a lot of events 그래서 going on. 호수에서도 over here. 수영도 하고 You can also swim in the 여기서도 lake, 수영을 하고. and you can Okay. also swim here Okay. too. All right. You go swimming in the holy waterfall. Thank you very much. 이 조경 작품은 저희가 야심작이라고 부르고 있습니다. This place we call this ambition masterpiece. 이 작품은 단순히 여기 작품뿐만 아니라 이 모든 장소에 핵심적인 정신을 담고 있습니다. Not only this place, but then this place also like includes all the core mentality or Okay. the spirit. So what's that? 네, 선생님께서는 저기 이제 한글로 적혀 In 있는데요. Korean, you can see 맨 that it's 위에, written on 네. the rocks at the very 이곳을 top. 이 장소를 어떻게 만들었는지에 대한 How 가장 he 핵심적인 created or 말을 how he built this 쓴 place. 것입니다. The core things, like How what kind of JMS spirit. built this place. 네, 맞습니다. 네. Okay. 그래서 한국말로는 In Korean, it says, 이 모든 구상은 하나님, all the designs are given by God, 감동은 성령님, inspiration from the Holy Spirit, 보호는 예수 그리스도, and it was Jesus Christ who protected us. 기술 실천은 나와 제자들. The skills and action was done by me and the members. Okay. 이 말이 무슨 말이냐면 What does it mean? 선생님께서 단순히 본인 스스로, 그러니까 본인이 뭔가 사람들이 말하고 외부에서 말하는 어떤 자칭 self God, self Jesus, 그러니까 신 자체 예수가 아니라 It means, it's not like how people say, Pastor Chong is not self-proclaimed Messiah or God, 본인도 한 명의 사람으로서 but as a human being 저렇게 하나님과 with God, 그리고 the 성령님 Holy Spirit, 그리고 예수님을 and 믿으면서 Jesus, by believing in them, 이 작품을 같이 하나님의 보호하심과 He created this 하나님께 with 기도해서 protection 그 of 구상을 God, 받아서 and by receiving 네. the design from God, 본인은 제자들과 함께 He, 만들었다. together with the members, He created Right. this place. 그것을 소개해주는 이제 글이 That's the 되겠습니다. introduction words that is Okay. written on 네. that. So the idea is that God gave him the design and then he carried it out 네, 맞습니다. along with the members. 네, 맞습니다. You say, Steve, that he's not the Messiah, that he's never proclaimed to be the Messiah, but doesn't he say that in sermons? 선생님이 지금 말씀하신 대로 그 메시아가 아니다 뭐 이렇게 말씀을 하셨는데 말씀 중에 그렇게 메시아다 얘기하지 않으셨나요? 저희가 말하는 메시아와 The Messiah that we say 기존의 We talk 사람들이 인식되는 메시아는 and the Messiah, the people 정의 자체가 know 다릅니다. that the meaning is different. Oh. 네. So he does say it.
그래서 선생님이 But he- 메시아라고 말은 하시네요. But to you, it means something different. 근데 뜻이 다른 저- 건가요? 단어적으로 사용하실 때도 있습니다. The vocabulary wise, he sometimes used that. Right. So Yeah. it's in the vocabulary, but the meaning is different. 네, 맞습니다. So you interpret it differently to how I interpret it. 그러면은 스티브님이 이해하시는 것과 제가 이해하는 건 다르겠네요. 네, 맞습니다. Right. 네. Okay. 그래서 저희는 애초에 선생님이 뭐 세상에서 세뇌했다, 뭐 우리를 어떤 복종시켰다 이렇게 이제 얘기를 하는데 So people say that Pastor Chong like brainwashed people, 제가 만난 선생님은 절대 but 그러지 않았어요. Pastor Chong that I met is not a person like that. The Pastor Jong you met is not someone who would brainwash people. 그 세뇌를 시키는 그런 선생님이 아니라는 말씀인가요? 네, 맞습니다. That's correct. 네. What sort of person is he? You met him a number of times? 선생님을 몇 번 만나셨나요? 아, 네. 저는 여기서 한 거의 2년 가까이 For 네. about 2 years that I 네, met 선생님을 him. 만났습니다. How would you describe him? 그 선생님은 어떻게 말씀하시나요? How would you describe the man who designed all of this? 선생님은 항상 하나님에 대해서 소개하고 선생님 always introduced us about God 예수님에 대해서 and 소개하고 about Jesus. 네. 그가 말하는 정말 세상에서 그가 정말 말하는 본인이 메시아고 Like how people say self-proclaimed Messiah, 본인이 예수님이라고 self-proclaimed 한다. Jesus. 자기가 그렇게 했다라고 하지 Then he would say that I've done all this. 하나님이 Or he 했다고는 wouldn't 하지 say 않을 것 that God has 같습니다. done this. 네. 오히려 뭐라고 어떨 때도 있냐면 내가 Sometimes what he 실수했다. says is, it was my mistake. 네. My mistake. 실수했다. 내가 해서 이렇게 됐는데 기도 그 전에 하나님께서 이런 감동을 주셨는데 내가 내 생각대로 해서 잘 So 안 된 sometimes 적이 he 있다. says, I did it with my own willingness, but then because that I did it with my own will, that it didn't work out. 그럼- Although that I received 그런 it. 말씀하실 때도 많습니다. That's like what God's here yeah, answer. he says. Is what's this silhouette over here? Is this a painting of 저 JMS? 실루엣은 뭔가요? 페인트로 한 저 건가요? 페인팅은 기도하는 모습을 페인팅한 겁니다. That's the painting of a person 네, who's 누구나 praying. 여기 와서 Who is it? 누구인가요? 저거는 저희 모든 사람들을 상징해서 That symbolizes all of us. 이제 저렇게 It 페인팅한 looks like JMS. 네. 뭐 닮게도 했지만 저 작품 같은 경우는 선생님 자체를 우리가 뭔가 신격화 이런 어떤 게 절대 아니고요. Yeah, it looks like him, but it's not like in a way that we kind of 이곳 See him So godly way. it looks like him, but it symbolizes all of you. 예, Represents all the members. 그 선생님을 닮았지만 많은 사람들을 그럼 상징한다는 뜻인가요? 네네네. 여기 오는 사람들은 기도해서 하나님을 만나라. Yes, Okay. so that people who come will be able to meet God with prayer. 네. Okay. 그 상징으로 저기다 So with 페인팅을 that 한 걸로 알고 있습니다. Okay. Yeah, It- with that. I know this makes sense to you, but it is very difficult for me to understand. 스티브님에게는 그게 잘 이해가 될지 모르겠는데 저에게는 조금 이해하기 어려운 부분이긴 해요. 네, 맞습니다. 충분히 Yeah, 이해합니다. I understand. 그래서 여름에는 더우니까 들어가서 기도도 하고 So in summer, because it gets too hot outside, so people can go in to pray. Oh, It's cool okay. in there. 역시 겨울에도 추우니까 들어가서 기도. But again, in winter, people go in there because it's warmer in there. Oh, I understand. Where is it? 여기가 이제 약수 This is the medicinal water. Ah. place. 약수물입니다. What's 그럼 this? 저기 안에는 뭔가요? 안에가 이제 기도하는 동굴입니다. It is the cave where people pray. Oh, can we see? 네. 들어가도 되나요? 네. 잠겨 있어요. 네네네. 지금 Oh, there's a gate in there. 왜냐하면 There's a locked 여기가 gate. 그 한 번씩 보강 공사를 해서 위험할 때가 있어가지고 Because 어떻게 for the 괜찮아? maintenance, sometimes the constructions are going on, so it can be a bit dangerous. That's why they close it. I'm sometimes. happy to take a but- risk. 네, 편하게 왔다 갔다 하는 Okay. 것도 있고. Sarah, be careful of your head. Oh, thank you. I'm not very tall. Yeah. It'd be very dark in here without the lights on. Careful. How long is this cave system?
It's very damp, very dark. Can you explain what has happened? On the website, it says that people have been cured of their illnesses from this water. 웹사이트에서 약수로 많은 사람들이 치유받았다고 써 있었는데 네. 그거 좀 설명해 주실 수 있나요? 이 물 자체가 저희가 예전에 이제 성분 조사를 했는데요. So we checked the water. 그 바위에서 이렇게 천연으로 나오는 The 약수이기 water 때문에 is dropping from the 물이기 rocks. 때문에 그 미네랄도 So it has a 많고 lot of minerals 그리고 and 산소가 oxygen. 그 산소가 많이 함유돼 있습니다. It contains a lot of 네. oxygen in the water. 실제로 이제 그 산소가 많이 그러니까 온도도 낮기 때문에 산소가 많이 있는데 And because it's cooler down here, 산소가 많은 That has a lot of 물 같은 oxygen. 경우가 이제 인체에 섭취가 for the 되면 water with a lot of oxygen, 이제 몸에 있는 나쁜 세포들 if you take in, 실제로 이제 암이 이제 그 네. 종양이 이제 kills bad 그, cells 그 나빠지는 것을 이제 막는다는 and it prevents from cancer. 연구 결과도 있는 걸로 알고 The water 있어요. prevents cancer. Like the water with a lot of oxygen. 물이 폐혈배스하는 게 아니라 물이, not the 그, water, 물 안에 있는 그 but 산소의 the 양이 많다 oxygen, 보니 because we The have ox- a lot of oh, okay. oxygen in the water, 효과가 있을 수 있다. so it can help. It can help with cancer. Okay. 네. 그래서 So a medicinal spring that helps with the prevention of cancer. 암을 예방하는, 네. not only cancer. Oh, other illnesses as well. 네. 그래서 Do you know of anyone who has been cured? 스티브님은 그렇게 치유받은 사람을 아시는 분 계신가요? 네, 알고 있습니다. Yes, I do. 사실 저도 Even for myself, 네. You got cured. 네, What did 네, you get 네. cured of? 저는 피부에 for skin problems. that I Skin had. 피부 문제가 있었거든요. 그래서 사마귀를 영어로 Like eczema. No, 사마귀, what's 사마귀? 사마귀를 Okay. But some sort of skin condition Yeah, you had, yeah, yeah, and then yeah, it disappeared. 네. Wart? Warts. Mm. Oh, okay. The Yeah, warts disappeared yeah, when you yeah. came and put your hands in the water. 꾸준히 이렇게 한 번에 된 건 But not 아니고 only by one time, but 네. continuously Okay. that he. Okay. 또 여기 이제 미네랄이 이제 그 풍부하다 And we 보니까 have a 한 lot 번씩 of 이제 minerals in the 물로 water too. 이렇게 이제 마사지를 So with the 했었어요. water that I massage myself. 네. So any members can come down here to pray. 그래서 누구나 다 여기 와가지고 기도할 수 있는 건가요, 회원이라면? 네. It's always open. 항상 열려 있나요? 네. 항상 저희가 이제 그 관리할 때 빼고는 항상 열려 Apart from 있습니다. the time that we need maintenance, then it's Maintenance. open. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Is this somewhere that JMS would come? 선생님도 여기 오셨나요? 네. He would come down here 네. to pray. 기도하러 네. 오시나요? 기도하러 오실 때도 있고요. 편하게 여기 이제 그 밖에가 더울 때 Of course, to pray or 쉬러 when it 오실 gets 때도 too 있고요. hot outside, 네. Oh, he would- 그래서 to 이제 rest 물 드실 and 때도 to drink 있고. some water. Oh, he would come in here to 네. cool down and to drink 네. some water. 그래서 저도 자연스럽게 이제 만나게 된 경우도 있고 And that's 만나기도 how 하고. sometimes I got to meet 제가 him 먼저 here too. 있었다가 이제 Oh, 네. this is the place where you would meet 네, JMS 네, sometimes. 네. You would Like, run into him when you were both praying. I was here first, and then he sometimes comes He in. would come yeah. in. 네. Okay. 안녕. Oh, the dogs. 네. Are they his dogs? So this is JMS's house. yes. This is his house? 네. Is there anyone living here at the moment? 여기 누가 사시는 분 계신가요? 저기 누가 사시는 분 계신가요? 지금은 안 사시잖아요. 저는 잘 모릅니다 저희는 사실. 지금 사실 Empty at the I'm moment not so while he's sure in about prison. it yet. 그냥 관리만 하는 걸로 알고 있어요. 집 관리만. I- 선생님 안 계시니까 네. Because he's not here, I don't think there was anyone living here. But While we're he's in just, jail, yeah, no one's living managing here. it. Okay. 문이 항상 열려 있어요. The 선생님 door 계실 was 때는. always opened when 선생님 was in. Oh, this when door he was always in there. open when he was 선생님이 inside. 계실 때는 항상 문이 열려 있어요. When he was in there, that the door was opened all the time. Doors were always open. 항상 열려 있었나요? 여기도 방이 다 열려서 들리고 소리도 들리고. Who else was And there? there's no soundproof with the 가족들도 doors. 왔다 갔다 하고. And even the families come in. 선생님 어머니가 여기 같이 사셨어요. And the Pastor Chung's mother was living together with him. 같이. He lived with his mother. 형제들도 왔다 갔다 하고. And even his brothers and sisters. Okay.
Big house. 뭐야? 안 크죠? 네네네네 맞아요. How many bedroom? Only bedroom. Only one. One bedroom. Just one bedroom. Yeah, only one bed and 여기는 사람 만나는 곳 집무실이고 여기는 And 식사 the living area, and then 방 하나밖에 the dining area. And there's only one 그냥 bedroom. 침대 하나 빼고 아무. Okay. Apart from Okay. one bed, that it's quite a small, cozy place, so only one bed can fit. Just one bed for him. 그리고 선생님이 여기서 항상 온라인으로 전 세계 사람들 그 설교 또는 만나는 And 거. Pastor Chong had the online meetings with the people overseas here. This in his place too. 대부분 어딘가는 열려 있어요. 문이. So all the time in one place, at least one door was So open. is this where women would be brought to see him? 선생님 만나러 그럼 여자들 여기로 데려왔던 건가요? 여자들이 여기는 잘 아니라 안 여자들이 아니라 모든 사람들이 Not women 여기 다 only, 의자 앉아 여기 앉아. but anyone, like you know, All whoever it people. may This be, is that where they all would people sit. would be brought to see him. 대부분 사람들이 이렇게 앉아 있어요. Most of people would sit here and wait 많은 for 사람. him. The people who know. Oh, so people would all line up here waiting to see him. 여기에 그럼 기다리면서 선생님 만나려고 그렇게 기다리는 아, 거예요, 선생님 사람들이? 만나려고가 Not to 아니고 wait to see him. 선생님 그러니까 사람이 많잖아요. We have a lot of people coming into 월명동, 선생님 this 스케줄이 place, 있고 and he has his own schedule. 선생님이 설교를 한다든지 And he 이렇게 모임을 preaches 주도한다든지 and he leads a meeting. Okay. Then that's when people get to meet Pastor Tong. It's not like one-on-one meeting that. All right, people but this have. is where people would come to meet him. 근데 이리로 오면 이제 선생님 만나러 여기로 오는 건가요, 사람들이? 문이 열려 있으면 그러니까 사실 선생님 만나는 건 집에서뿐만 아니고 여기 뭐 운동장 Meeting him doesn't 아니면 happen 저기 here 이제 뭐 only, 예배 but then it 드릴 can 때 be in this, on the Okay. sports field 네, or 네. like in the 뭐, service area. 뭐 자유롭기 때문에 Like 다 it's 그리고 quite 오픈된 open 공간에서 place, 만나시는 so you can 때문에 meet him, see him Okay. anywhere. So it's one of many places in this retreat where people would come to see JMS.